એ કિયા રેનફોલ જે હાલેરો વરસાદ હાલેરો જેમાં ઠંડી આવે રે ને બીજી એ આપની ડેથ સ્ટ્રેન્ડિંગ એનું ટાઈમ ફોલ વાળું રેનફોલ ઉમાર જ કામાણે ઓછી કરી નાખી એવું હોય ને હા શું ભાઈ સાહેબ આઈ મીન ભેંચો એટલે શું થયું હોય આ પોસ્ટ એપોકેલિપ્ટિકમાં એટલે પહેલેની સ્ટોરી એ નથી આ કંઈ કહેતા એક્સપ્લેન કર્યું હશે મે બી હું ધ્યાન નહીં દીધો Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All ઓકે clear. મને કંઈક કરવું હતું Sam Porter decontaminate. અબે કેટલું બોલશે All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. You are affected by John Wool sign. Excuse me. What does that mean? रिकवर ओके पहले आ करना को लगे यार बाय एक्टिवेट રાખું બીજું શું That thing you're holding is a crystal collector. As the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. આયો પોલી ડિસેબલ નહીં થાય ઓલી સાઇડ ક્વેસ્ટ કે ક્વેસ્ટ આઈ એમ નોટ શ્યોર પણ મેઇન ક્વેસ્ટ લાગે રે આ ભાઈ Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Order assigned. મને ખબર સ્ટાર્ટિંગમાં શું લાગ્યું તો કાયરોલ ક્રિસ્ટલ મને ઓને લગે હશે બીટીસ પણ રેન્ડમ હે આપણે કયા સેકન્ડ કે આયા સેકન્ડ પાર્ટમાં આપણે જોયું હતું શું Restrictions lifted. પેલું કંઈક સ્પેશિયલ ટૂલ ખબર The bike is in charge. Seems like that bike's auto-charging unit is busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. Are you serious? પેનું જ્યુસ અખને ખતમ થશે Chiral crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your ultra deck to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. કે આ કંઈ ઘેડ્યું તું મને હું કંઈક આઈ મીન લીધું તું સ્ટ્રેન્ડ ઓફ ક્લાઇમ્બિંગ can be used to bind human enemies from behind and parry attack at close quarters. Use this right to ready a strand and left to bind a target non-lethal anti-personnel weapon. બ્રો ઓલું પોસ્ટ લીધું તું કેમ વાપરાય હમણાં બેલેન્સનું કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવ્યો બીટીસ ન હોય યાર ઓ ખાલી 1 સીજી ઓફ કાયરોલ આનું હે શું કામ મને ઈ જોવું થોડોક એક્સ્ટ્રા લઈ લે That's a big one. At the distribution center west of capital North City. Nice. Let's collect this last one. Total 250 CG. There we go. अबे CG कोई कई करेंसी है मां I mean quantity નું હે કે ગ્રામ હે સસ્તા ગ્રામ બેટા મારા બૂટાનું ડ્યુરેબિલિટી હે એવું કરે ઇફ ક્યાં કહેવાય લેફ્ટ બોટમ લેફ્ટમાં ઇફ જોઈએ કો કંઈક શૂઝ જેવું દોરેલું તો હે
થોડુંક અરાઉન્ડ ક્વાર્ટર્સ જેટલું ખાલી થઈ ગયું હોય. બેન્જામિન હાનકોક, क्या नाम है? Beginning scan. Scanning bridges. Sam, Kylo crystal deliveries are a bit different from usual. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal and drop off any Kylo crystals you're carrying. મને અડશે શું એથી? બિગેસ્ટ ક્વેશ્ચન. ખાલી મહેનત નથી કરી ખોટી ખોટી. મેક ડેલિવર ક્લીન મટીરિયલ્સ. ઓર્ડર નંબર 7 રિકવર. ઓહ સોરી, આ નથી. ધેન claim materials. What does metals? Okay, 1000 metals કાપશે. હે? What the fuck? Resins 40 resins. ભાઈ મને કઈ સમજ નથી આવતું વર્કવા. શું કામનું આ? Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Damn, son. That is a lot of crystals. Maintenance and R&D will both get their fill, looks like. 547 meter. Container repair spray. Carol Crafter. Benjamin Hancock has provided design data for the following. Container repair spray. New interview data acquired. Carol crystals can now be used at all UCA affiliated facilities. The amount of materials that can be used the distribution center waste of components is increased. Optional claim materials. Excess Kyro crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Oh, okay. તો fabricationમાં extra options ખોલ્યા. Recycling weapons, equipment or materials at facility will increase the amount of materials available for use at the facility. This can be then used to fabricate any new weapon and equipment that requires. સાલા એક weapon તાડો પેલે. Good work, Sam. It seems your connection level is increasing. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. ઓકે, તો હું કનેક્શન વધારીશ માં લેવલ, તો હું એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ્સ નાખી અગીશ. ફેબ્રિકેશન ગિફ્ટેડ એ અગે એ લોકો મને પછી બ્રિજેસ ગાર્ડ માચો the custom key distribution center waste of copy following whole new hologram data. Use this data. અરે ડાટાનું હું શું કરું સાલા? Bandwidth has been shared with some. Most structures can now be built within the chiral network area. ઓ તો ઓફલાઈન યા તો ઓનલાઈન યા તો આવતો કાયરોલ નેટવર્ક એરિયા હતો કે પણ શું કામનું હોય કે ફ્રોમ 2320 to 2720 કાયરોલ ક્રિસ્ટલ્સ અવેલેબલ 100 max amount ownable 300. તો આ નેક્સ્ટ અપગ્રેડમાં વધી હશે એવું કંઈ કે ડેલિવરી વોલ્યુમ વધ્યું ને થોડુંક મિસેલેનિયસ. પ્રોમિનેન્ટ પોટર. Oh, before I forget, this is for you.
That's container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. Okay, got it. Okay, पहले वो तो arrange करना आपको. Confirm. BC. There is a correlation between elevated Corellium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. बहुत टाइटल खोली क्या? Beginning to stand. Have a pleasant journey. Still got work to do, Sam. Let's not keep people waiting. I know. Keeping on. Okay, now next here है. Don't worry, હું જોઈને આવ્યો. ક્યાંય આવવાનું હોય. Unless હું ભૂલી ગયો તો ખતમ કાઈ નહીં. કે બેલેન્સ નું હમણાં તો કાઈ પ્રોબ્લેમ નથી, which is good. Weapons restrictions lifted. તો પ્લેસ લાઈક મૂકીને ગયા હે. તો મારામાં કે લાઈક હશે. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful, these guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. We attack V. A mule will rapidly knock them unconscious. કે મને તો લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ માઉસ વાળું હશે પણ એમાં તો ઓલું બેલેન્સ નું હે હવે વી યાદ રાખવું પડશે. વી એક ગેમમાં હતું યાર. એ ગેમ હતું વીથી એટેક કરવાનું. ડાઇંગ લાઇટ નો આઈ ડોન્ટ થિંક સો. યુઝ વન. ઓહ તો આ સ્ટ્રેન્ડથી મને મારવાનું. Prepare the strand, then use to bind the enemy. If you can sneak on a mule from behind, you can use strand to bind them. Strand to avoid mule melee attacks, although your timing will need just to be right. તો હું આનથી ઉએ કરી શકું. શું કહેવાય આ? પેરી. If કોઈક રોપ મૂકીને ગયું Remember, હોય. Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. આ શું પોસ્ટ બોક્સ હે? યા Looks like some cargo has been transported to its destination on your behalf. You can access the share locker to collect it. I need a boot. કે મને આ બૂટ ખબર. ચાલો હું આ પહેરી જ નાખું. એવું લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ ભય હે. ચેન્જીસ વિલ બી અંડર નારીશ્વર નો. અરે બૂટ્સ આર અ પોટસ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. તો અહીંયા મારા વાળું કોઈક રાખી ગયા હું કેનાક વાળું રાખી શકું એવું હોય. હમણાં તો હું ફકી રહું યાર. હું પોતે કાંઈ નહીં રાખી શકું કેના વાળું.
drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. Man, રાસ્તમ લાડર ને પડી એ કેમ? અચ્છા, જે ઉપરનું સાઈન નાખ્યું હોય. Oh, fuck. Are you fucking serious? નલ્લો આમ અવાજ કરશે બીટીસ ના આમે. બાલક પ્લીચ. બીટીસ ના આમે એવું ન કરતો. એક્ઝિટ કેમ થાય જી થી ને? ઓકે, આયરું નીચે જેવનું કેમ મ્યુલ્સ નું. શું પડી વળી આવીશ તો બીબીને કંઈક થશે, એનું સ્ટ્રેસ લેવલ વધશે. હાલા બેબી સીટર બનાવી નાખ્યો યાર. એક એનિમી મને દેખાય રહ્યો અહીંયાથી. અરે નલ્લાને ખબર કેમ પડી? આવો બાલક, આવો આવો. અરે રે રે રે. બ્રો ये ले. Been busy? Seems all the mules in your vicinity have been incapacitated. કન્યાના આવરા. म्यूल पोस्ट बॉक्स हो મને તો ક્યાં હે? શું હે મીના? ले लो भाई साहब. कंटेनर डैमेज વધેલું હે. ડેમેજ 0% એટલે હરખું ખાસું. બટ આ જગ્યા લેરું યાર, મેટલ્સ એન્ડ રેઝિન્સ carried on back. A PCC, a protocol research that allows you to build various structures in areas connected with chiral network building. આ જરૂરી હે મને યાર, બે પડે આયા. લોસ્ટ કાર્ગો યાર 22 kgs નું હે. यार ना मेर पड़े हरखो खासो वजन થઈ જશે તો. આયા ફોક यार બધા જગ્યા ભરેલે. ક્લાઇમ્બિંગ નું યાર હજી હું વાપર્યું નથી એટલે રેવા દઉં હમણાં વાળું.
ના હું પાછું આવવાનું કે અલા ચડાશે બી ભાઈ યાર એક તો ખબર મોસ્ટ ગેમમાં ટેબ મોસ્ટ ગેમમાં યાર ટેબ એને ઓલું હોય વેપન વ્હીલ ખોલે આવો બાય ધ વે કેટલા દિવસ છે આજે ટ્યુઝડે વેનસડે થર્સડે 2 દિવસ પછી GTA 5 નો પ્રી 6 સોરી 5 શું કહું 6 નો પ્રી ઓર્ડર ચાલુ થવાના સેમ slowly That was close. અહીંયા એક રોપે કામ આવશે આ હે કોણ લાઈક દે દે લાગે નીચે એન દેવાશે Mules. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. All we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary, damn near singularity. No reason for it not to take off, but it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next order. Make sure you're not him. Scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will એટલે remain પેલે locked. માને એ કામ કરતું હતું એવું Cargo verified. Thank you. આ બાત પણ નલ્લો કેરો કે મારે હ્યુમન્સ ખુશ ન હતા ભાઈ કેમ હોય કામ લઈ લો નલ્લા ચોદ્યા તારું લઈ લીધું હતું ઈ તને લાગતું નથી ટ્રાન્સપોર્ટર હશે ઈ સેટ હશે મોટો ઓ હે નહીં હું થોડી વેટ મને ખાલી કરું Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. બીટીસ આવી ના ગયા નતરું વેલ બીટીસ કેમ આવશે આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ હલાઈ એરા પછી તો પિયર આપને ગોતીએ ના તો Time to get that chiral printer in working order. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. Three and a half star. That's a lot. Bridges Sam. boots. How are your shoes holding up? Not too well, I imagine, conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. Okay, fabrication option खोली की boots वाला. Bridge HQ has been added that अरे data नहीं सार data
આઈ ડોન્ટ થિંક શું ડેમેજ કર્યું હોય એટલે પરફેક્ટ કન્ડિશનમાં તો કાર્ગો કન્ડિશન વધુ ખપે ઓર નોટ building bridges. You have awarded at the title skilled handler, continue to strive for greater recognition. You have reached miscellaneous grade 10, you will now receive more likes. સાલા ગ્રેડ નું લાઇક્સ નું શું કરું See you around. એટલે પ્રિન્ટર હજી વાપરી ના ગાય Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive mans with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same can be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. હું છેટું હતું યા I think next area અહીંયા ક્યાં કે યાર ભાઈ આવું ના કરો ને યાર આવડું છેટું બધો કાર્ગો ડિલિવર કરી નાખ્યો We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. PCC container repair spray and bridges boot bus tools are equipment કેટલું એટલીસ્ટ ચીપ હે થોડું 8 રેઝિન્સ હે ને હા માકા હરખા ખાસા મટીરિયલ્સ છે આઈ ડોન્ટ નો સ્પેસ લે રે મારા ખ્યાલથી વાવ just see that distance અને આગળ મને ટેરેન સેવા દેખાય રહ્યા એટલે શું હું આ વચ્ચે વચ્ચે કટ થ્રુ કરીશ તોય આ શું હે માણે આ 1100 મીટર ને આ 100 મીટર તો જી લગે ઈ કરી કે I don't need anything માં કને પડ્યું તો હરકો ઘાટ હા 20 કિલો ના બેબી એટલે 40 You know what? Equipped है ना PCC હું એક જ રહેવા દઉં હવે આપ મને જે સિલેક્ટ કર્યા હે એ બધા પ્રાઇવેટ લોકરમાં આવવા દઉં ઓકે થોડોક સ્પેસ થયો કે નહીં ખાલી
because I have 40 kgs worth શું કહેવાય metal એટલે હા because 40 kgs કાઢીશ ને તો 44 થશે જે એટલીસ્ટ નોર્મલ હે મારો ને Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. What the fuck am I supposed to go here? Straight. Oh, iron. Weapons restrictions lifted. I hope जल्दी થઈ ગયા યાર without any problem. ભાઈ chapter 2 ढेर લાંબો है આજે હજુ આ 3 है કે 2 है 2 है I think. Sam, looks like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Hold tab when you complete structure. Now what? હું excess materials નથી નાખી દીધા. I don't know. Bro, this is insane. episode 2 है. Bravo, Sam. That bridge should make life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. હું આ ગેમ નથી રમી કાંઈ ખબર એનાથી પહેલાં હું ક્યાંક સાંભળ્યું હતું કોઈ કહેતું હતું કે ડેથ સ્ટ્રેન્ડિંગમાં બેસ્ટ વસ્તુ તમે કરી શકો એ મોબિલિટીસ એટલે જેટલું ખપે એટલું કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું મોબિલિટીસ ખબર નહીં ડેથ સ્ટ્રેન્ડિંગ 2ની વાત કરતો હતો કે આ B1ની શું આ બ્રિજને હું બિકોઝ આ પાણીમાં થોડીક ઘણી વાર લાગી ગયા તો હું ક્રોસ આઈ થિંક થઈ ગયો હોત પણ સ્ટેમિનાનો પ્રોબ્લેમ છે બ્રિજ હવે કામ આવશે હવે પહેલે ખબર હતો આ મિશન એક્ટિવેટ કરી નાખ્યો ડાયરેક્ટ હાલો ગયો હતો Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons ભાઈ ગાડી કઈ વાપરવા હશે યાર clear. Welcome, Sam Porter Bridges. એટલે સામ માને તું એવો યાર ગાડીએ નથી માંગતો એક I don't think I need anything. Power supply unit 30 kg. હાથમાં ખણીશ તો શું થશે હું વેપન નહીં વાપરી શકું હે ને કે હાલો ને નાખો હવે એટલે શું આ ઓટો ઓરેન્જમાં જોઈ 74 kg સાલા લાડર ડેમેજ એક મારી પણ શું કાંઈ ન થાય કે થાય કાંઈ Order assigned.
Strand. Have a pleasant journey. I think હું આ ગેમમાં અરાઉન્ડ 4 hours સી નવ યાર. મેઇન પ્રોબ્લેમ આમાં ખાલી મોબિલિટી, બીજું કાંઈ નથી. Weapons restrictions lifted. ત્યાં તમે રાસ્તો જોવો ને, ધીસ ઇઝ હેલ. પાછું આ વે પોઈન્ટ એવું વાગ્યા છે. તો એ બ્રિજ ને હું લેવલ અપ કરી શકું હે. રિપેર નું દેખાનું તું, રિપેર એટલે આ તૂટી શકે. મને જોવું હોય કેમ તૂટશે આ, કઈ કારણ? ઓકે હરખો જ જાવ રો. એ કોઈક માને પોસ્ટ બોક્સ નાખીને ગયો લાગે, માથી જી પ્લેયર આગળ આવી. અને અરે આ લઈ લો. Nice. બેન્જામિન હાનકોક, સબ્જેક્ટ ક્વોલિટી ફર્સ્ટ. આમાં એટલું બેલેન્સનું પ્રોબ્લેમ નથી આવતું. ઓલોમાં તો ભાઈ લોખંડ ગણ્યા હતા, મેટલ. હા હારી જશે ને. કામ તું આવડું બધું કેમ ખણી ગયેલો યાર? નોર્મન રીડસ. આમ હું બેલેન્સ કરતો એવું બીફ હું બાય માઉસ ક્લિક હોલ્ડ કરું લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ, પણ સ્પીડ ઓછી થઈ જાય. We are almost half way તો હું કહેવાનો નથી. half way થી છેટાઈ. Almost toppled over. અરે આવ્યો બીબી ચીલ મારેલો. પાછું એનું સ્ટ્રેસ લેવલ ન વધી ગયા. 44 નું સ્ટ્રેસ લેવલ હરખું જ ન કરતો, ઓટોમેટિક થઈ ગયા. પણ યાર આ બીબીની સ્ટોરી જે લાગે, ઓલું કેટલા 4 મહિનાનો હતો માને શું હોમમાંથી કાઢી નાખે એવું કાંઈ છે કે? ઓ મને આ એનિમી લાગ્યો. હું માને સ્ટ્રેન કાઢવા હતો તો. There we go. સેન્ડલ વીડ. તો હવે હું આ બધી વસ્તુ કલેક્ટ કરી શકું. લાગે પોચો આવ્યા. આવ્યો અહીંયા બીટીસ ન હોય યાર પ્લીઝ. ગેમ શાંતિથી કરો. એટલે મોબિલિટી ને એવી પ્રોબ્લેમ હે. Come on. યાર આમ ગેમ બોરિંગ ના થાય યાર, સાચે કહું છું. આમ ભાગવાનું ને યાર. પોસ્ટ બુક. ઓ આ ટ્રીસ હે કે રોક્સ હે? વી આર ઓલમોસ્ટ ધેર. આ ફોરેસ્ટ ના આગળ જ. બસ મ્યુલ્સ યાર. પ્રોબ્લેમ એ મ્યુલ્સ ને ખબર પડી યાર હું આવી ગયો. ઓલી વસ્તુ આવી હતી બારે. You want to say BTs are here? Are you serious? તું એક્ટિવેટ થયું તું થોડીક વાર વાળું યાર. આ મારી ફાટેરી. एक तो बीटी सोना यार लाग ओ ना फीलिंग दे रहा हूँ मैंने. हाँ क्या ना विया ओमा है ओमा क्या है strong wind will make movement tricky. Oh
When a piece of cargo is damaged, its impact band will flash red, the yellow to red. Keep careful. ઓલા એનિમી છે ને ડાઈંગ લાઇટમાં રાતના આવે શું હે મને નામ ભૂલી ગયો એને એવી લોસ્ટ કાર્ગો બહુ અહીંયા મારી ગાંડ ફાટે રહી એનિમી નથી ને કોસ આ ફોરેસ્ટમાં જે સ્ટાર્ટ કર્યું હરખું લાંબુ દેખાયું મને વિન્ડ ફાર્મ યાર એક તો ફાસ્ટ એવું હોય હત ને યાર ફાસ્ટ ટ્રાવેલ ખોલતો હતું આ એરિયા એક્સેસ કરી લીધો હવે તોય હરખું હોત એનીવે શું કરી હકી આ શિલ્ડ બની હકે રેન્જ લાગતું નથી મારું વેઈ ક્યાં ગયું માતા કે મને અહીંયાથી થોડુંક રાઈટ લઈ લેવું પછી સ્ટ્રેટ જ જવું હોય fuck. Okay, Sam, slow and easy. Alje. It's slow, oh, slowly. આ શું હે મારી હાચે કહું તો ફાટી ગઈ હતી જ્યાં ઓલું કંઈક અવાજ આવ્યો હતો મને કે મારું I fucking knew it. આનું આ અરે સ્ટેમિના રિજન કેમ નથી થતું ભાઈ હાફ આઈને ની માને બીટીસી અડી કે આ કેરું કે આ રાઈટ માં ઓએ એક દેખાઈ ગયું भाई क्या ही बच्चों वो क्या हालू गेले हाल गया वहां चुनाव भागो
એટલે આ એનું રેડિયસ એવડું મને છેક ત્યાં પહોંચવું પડશે નીકળવા. ભાગ્ય સામ મારા ભાઈ ભાગ્ય. માકડ અરે બંધ રે બચ્ચે. બાપ વ્યૂ નથી આવતું બીજું કાંઈ નહીં. એ લગે પહોંચ્યા કે શું? Breathe easy, Sam. You're clear of BG territory. વાહ. The Death Stranding's to blame for all of this. The gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs, the Death Stranding, the whole damn mess. સ્લીપ કરું ના યાર લગે તો પહોંચ્યા ઓયરું શું હાચે કહું હવે સામ હાચું પૂછતો હતો ને અમેલિયાને મારે અમેરિકન્સ ભેગા થઈ ગયા તોય શું બીટીસ જો ભરીને પડે ગાન લાલ કરી નાખશે પાછું આ બીટી કેવું હોય શાક કેવું અને ભાઈ તો આપણે બીટીને મારીશું તો શું કહેવાય એવું યાડે કાયરોલ ક્રિસ્ટલ્સ બહુ યાડે એવું કંઈક સાંભળ્યું ભાઈ મને એવડો રિસ્ક નથી લેવો અનલેસ મને જોવું હોય કાયરોલ ક્રિસ્ટલથી હજી કાંઈ એક્સ્ટ્રા કામની વસ્તુ યાડે તો ઓવરથિંક થઈ આવું હા આવી જગ્યા એટલે બીટીની ટેરેટરી બધી લગે કેમ આપનાઓના બેઝમેન્ટના બેઝના બ્રિજેસના બેઝ Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will પાછું remain ઇમેજિન locked until કોઈ the હઈ જ નહીં આ cargo verified. રોબોટથી ચાલેરું લાગે ટોસ્ટ કાગો હોય નહીં કોઈ Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Incredible. How'd you get this here? You fly? થોડા ગાંડ લાલ થઈ ગયા મારી સ્ટાર હરખા ખાસા નહીં અડે ડેમેજ હેડ્યો તો માં ધ પીપલ્સ સ્પોટર બહુ અચીવમેન્ટ હેડી ગયા ફેરે સ્પોટર ગ્રેડ 28 સ્કિલ્ડ હાન્ડલર All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. ઓકે આ સેકન્ડ લાસ્ટ હે Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. Wind Farm has joined the UCA. The Wind Farm has shared data as a result of joining the UCA. You can now use the PCC to build generators. Generator શું કામ હે? New features have been added to your coupling, supply request and bridge links. New option have been added to deliver, take on orders, stranded orders, make delivery, process supplies and first cargo. Garage. The garage feature can be used to
We used at not cities and distribution centers. બસ આ બે જ જગ્યા? This area is now connected to chiral network, enabling you to see and access the base structures. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenot City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive as we have no other repatriants to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of repatriants are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon, and when it is, we'd like you to test it. Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. તને તો શાંતિથી આવવા નથી દેવું. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Ton. Claim materials from facility. તું આ ફેસિલિટીમાં મટીરિયલ્સ લઈ આવવું એવું હોય છે? Oh, that's good. I think. $72 है ना? I don't know શું થયું ભાડમાં ગયું સારા. Oh ના. -1 ને? What the hell does that mean? Skip नहीं था यार. I have no idea શું થયું. Congrats, Sam. You're cleared to take on open orders. While they're not as high priority as the ones specifically assigned to you, if you're already heading a certain way and you have room to spare, it couldn't hurt to do a little more, right? Just because they're not mission critical doesn't mean they're not important to someone. So why not do a good deed or two? ધ્યાન દઈ દીધો ઘણો બસ ઠીક મારાવે. Resins delivery. Resin લઈને આવવાનું 30. This is a somewhat unusual order. Isn't it? You're going to want to review the key points in the summary. Delivery time limit 45 minutes. I think I can do it if કોઈ BTs ના આવે રાસ્તામાં બસ. Hey, great work. That wind farm you've brought into the network Finally. is essential for our continued expansion. By way of reward, I've added a little something to your PCC. A generator option. Generators recharge the batteries of all nearby devices. That includes machines, bikes, and other battery-powered vehicles. આ જનરેટર લેવલ 1 એટલે લિમિટેડ ટાઈમ વાળું આવશે ને? ન્યુ પીસીસી માકન પડ્યું નથી આ શું? 3240 સેમ હે. વજન હરખો ખાસો હતો યારો. This is a lot.
કે આઈ થિંક ઓટો અરેન્જ કરી નાખ્યું કે શું 1 2 3 4 5 6 ઘંટો કાંઈ નથી કર્યું લાગે. અટેચ ટુ સૂટ મેટ આપ તો ભગવાન ક્યાં ગયું? થોડો ઘટ્યો ખરો સ્પેસ. 3 4 લેડર હે 2 3 5 છે તો આ કાઢ નાખું કે ના ના આ કાઢ નાખું. હરખો ખાસો થઈ. ઓકે કેમ આ બીટીસ નું માને હજી નથી ગયું નલ્લુ. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. Keep on keeping on. ક્યાં યાર હવે કઈ પહોંચીશ? પેલે અહીંયા આવવા દો. અરે અહીંયા નહીં હા અહીંયા ડેસ્ટિનેશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર વેસ્ટ ઓફ કેપિટલ નોટ સિટી. અરે અહીંયાથી હું જનરેટરનું ટ્રાય કરીશ કે સમ here to here. કોઈ ગયા મૂત્ર વિસર્જન કરીને ગયું હોય. વાહ પાણી નથી સાલા મોન્સ્ટર એનર્જી પાણીમાં કઈથી આવ્યું રિવીલ થાય થાય. Equipment hard switching pages. Oh, make it. ખાલી કર. અરે શું ટાયર વાને BB એનિમલ્સ બી નથી આ દુનિયામાં લાગે બધા ખતમ. ભાઈ આનું આવડું કેમ ગીરી ગયું લેવલ? ઓ ઉપર ખાવા આવો જલ્દી લાગે ઓકન પડી ગયો તો ત્યાંથી. રિટર્ન 3. હાલો ગાઈસ હવે લાગે ઓકોને મળશે ડાયરેક્ટ.
ફાઇનલી પહોંચ્યા ખરા અહીંયા. હેલો ફરાઇટ. Beginning scan. Scanning bridges ID. હજી 7 જ મિનિટ થઈ છે. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Hey, Sam. You could probably get that bike running again if you charged it with a generator. Why not give it a try? Press 1 then PCCs. Then use 2 to select generator. Hold down this. अरे try करी. ટેકનોલોજી આવડી આગળ વધી ગઈ છે. પેલું સોંગ થોડુંક સ્ટ્રેન્જર થિંગ્સનું સોંગ એવું વાઇબ દીધું થોડુંક જ હો. આજે એટલે મીડિયમ રાખ્યું હોય. The paths we walk become roads, Sam. અરે See the જ્ઞાની. tracks you left behind? They tell a story. If you were a spy on a mission, you'd have failed. But you're not. So be proud of those tracks. They're proof that you exist. Keep leaving that proof. Let people know you're out there. Give them the courage to come together again. As you expand the अरे network बंदरे. and feed your fellow Americans, you strengthen the bonds between us all and blaze a Bye. trail for them to follow. હા. વેઇટ હું જનરેટર કેમ કરું? The fuck? To select PCC and then use 2 to select the generator. Use 2 to select generator. અબે હું કંઈક બકચોદી કરીએ લાગે. Fuck. एक PCC ले लो. Use 1 and Beginning scan. Scanning bridges 10 ID. મિનિટ થઈ ગયો ઓલે. પણ ટાઈમ તો હજી પડ્યું યાર. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. રેઝિન ટોકન એ આવવા દેવાની હે ને અહીંયા કેમ? અહીંયા જનરેટર નથી. હવે ક્યાં ગયું? પીસીસી હા હારું. Okay, let's try again. હજી માકર 35 minutes છે. Beginning scan. Have a pleasant journey. Oh, wow. Okay, now let's try again. Restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. All weapons will cargo verified. Thank you. Allow structure to be built within Cairo network coverage. Building a structure will be press 2 to
select structure and then this. અરે નથી કામ કરતું. Weapons restrictions. ઓકે ગાઈસ, ખબર પડી લાગે શું કરવાનું. ઓકે now આને કને આવ અને F દબાવો. ઓકે F થી કાઈ નહીં થાતું, સોરી. હા અરે નીકળી ગયું. ઉભા રહો ક્યાં ગયું? 1 હવે આ ઇક્વિપ કરીને 2 હોલ્ડ કરો. પોસ્ટ બોક્સ, વોચ ટાવર, બ્રિજ ફાઉન્ડેશન અને જનરેટર. अरे यार this is getting out of hand. આને ડિસમેન્ટલ કરો. ભેંસ की आंख. ક્યાં ગયું સ્ટ્રક્ચર મેન્યુ? મહેરબાની. ચાર્જિંગ અ રિવર્સ સ્ટ્રાઇક. ડિસમેન્ટલ કર્યું તો હાલું ગયું હમુરું. યસ હાલું ગયું હમુરું. 2 generator done. As easy as that. આના વાળું મટીરિયલ્સ ખપે ઈ ન ભૂલવાનું. આઈ થિંક મટીરિયલ્સ ખપે આના વાળું લખેલું હતું કંઈક અરાઉન્ડ 400 મેટર કે એવું કંઈક. આનું ચાર્જ યાર કે Today's a good day. This one's for you. તો અહીંયા ચાર્જ કરી શકું એને. લિમિટ્સ ઓન લાઇકિંગ કોણ સારે લિંક. કે સો ફોર ના હું અહીંયા આવું ને. યોનેસ મને જે છેટું આવવાનું હે ક્યાં વારો. લેટ્સ સી. હવે આવડા બ્રિजेस બની ગયા, પહેલે તો હતા નહીં. લાગ્યા બૂસ્ટર વાળું એની સ્પીડ પણ ખાસે. પાણીમાં જઈએ કે બિગેસ્ટ ક્વેશ્ચન है મારો. Entering power grid batteries will not be used on the grid. Oh, તો આ બ્રિજ પાવર ગ્રીડ વાળો એટલે નહીં વાપરે બેટરી એવું કંઈ કે ખબર નહીં. સાલા એક પાણો ઊભો રહીએ આપણે રાખી દે. આપની ગાડી ખતરનાક હતી. What can't you do? સ્પીડ પકડ. ચલો હવાથી વાત કરતા કરતા આની બેટરી લાગતું નથી સે. अरे मेरा कद्दू पकड़ी नहीं आ गया नल्लाओ. ओए 15 मिनट है कि 30 मिनट बाकी है. फक यार.
ઓકે લગે તો હું અહીંયા સ્ટ્રેટ જ જાઉં હે આ પ્રોબ્લેમ આ જનરેટર વાળું નાખી દીધું બીજું કાંઈ નહીં હોય ના અને ખબર ગાડીની હેલ્થ છે કે નહીં ભાઈ મને તો ફસાઈ ગઈ પેલી જ રાઈડમાં વાવ ઓહો જોઈને આલુ પડશે બેટરી આવા આવી ક્યાંય અરે આ તો હું ભેંચો જાતા હાલો જો મને યાદ હું અહીંયા પાર્ટ ચડીને આવ્યો હતો બહુ ટાઈમ થઈ ગયો પાર્ટ 2 માં કે બહુ ટાઈમ નથી 2 પાર્ટ થયા ખાલી Days gone will there was jump damage કર્યા વગર यहाँ से अरे बैटरी मेरे कद्दू पे रखी चलो पहुंच जावा बिगेस्ट क्वेश्चन पानी में ये है कि फ्यूचरिस्टिक गेम है यार पानी में ना आया तो आई डोंट नो હવે રાઇડિંગ ઓવર વેટ ગ્રાઉન્ડ will increase your bike so એટલે લાગે હું રાઈડ કરી શકું પણ બેટરી કન્ઝમ્પશન હાઈ થશે અંડરસ્ટુડ साला ये आवाज सुना थी क्या है Nothing left in the tank. हट क्या गाड़ी बनेगी तू छे कहीं नहीं आटला घना लगे આવી ગયા થોડું કચેટું હે क्या प्रॉब्लम आनु બે કઈ હું બેટરી ના લઈએ કોઈ એક્સ્ટ્રા કઈ પાવર બેંક જેવું આ તો હરકો હશે બેકઅપ હા બેકઅપ આઈ મીન એના ગેમ વાળા ઓળાય મહેરબાન જિંદગીમાં ન થાય લાગે હું ઓલો ખોટો રાસ્તો લીધો ને એટલે કે બૂસ્ટ કર્યું એટલે બધી બેટરી આલી ગઈ કાંઈ પહોંચી આવવા ને ઘણું કહેવાય રાસ્તો યાદ રહેશે તો મે બી એક શું કહેવાય પીસીસી ને એવું નામ હે ને હું કરી નાખીશ કન્સ્ટ્રક્ટ પાછું એક જનરેટર બનાવી નાખીશ બીજું શું हेड ऑफ डिस्ट्रिक्शन आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है गाड़ी हूँ राइड करी हूँ तो एक जनरेटर ये ना ऊपर से आ बधी करी हगी आई एम नॉट श्योर ये करवान મને ये કે અહીંયા જવાનું ચલો ને આવ્યા તો બધું પૂરું જ કરીને હાલે બીજું શું હવે વિડીયો આ ફેરે લાંબો થયો હોય થોડોક બધાથી ઘણો એમાંથી થોડુંક કાપવું પડશે મને મારા શૂઝ યાર જાય જ રા ઓલમોસ્ટ બોટમ લેફ્ટમાં એવો વેપન બી અડશે આપણે
Sam, I received word from Mama that she's completed her anti-BT weapon. Prototypes of her design form a part of your next shipment. A delivery of relief supplies for the people of Port Knot City. Port Knot City is a fair distance from BT territory, but the weapons should come in handy if any stray too close. They'll also provide people with the means to defend themselves when traveling outside the city limits. The shipment also includes a variety of medicines, as well as human sperm and egg samples. These specimens are human what? essential for maintaining genetic What the hell? diversity as they were donated by civilians living શું ભાઈ outside of major ટ્રાન્સપોર્ટ કરાવવાના population નલ્લાઓ centers. By taking advantage of Chiralium's temporal properties, we can ensure they remain viable for as long as required. After the shipment's been processed, connect the Cupid. Now, once that's done, the entire region will be integrated into the chiral network. Afterwards, you'll be pushing on to Lake Knot City. So we've included relief supplies for the people there as well. Of course, to get there, you'll need to cross over the lake in between. Details on that will be in a second order you'll need to accept then. Without a doubt, this will be your longest run for us to date. Make sure you've got everything you need. ઓ હજી લોંગેસ્ટ રન બાકી હે એવું સાલા ઓય ડિલિવરી હું કર નાખી હે હા થઈ ગયા આઈ થિંક પણ Are you sure થઈ ગયું I'm not sure because ઓલું આવ્યું નહીં ખબર રિઝલ્ટ્સ નું કે આવે You want to say the next stop is here ભાઈ ક્રેટર ઓરું મોટું તો ઓલી સિટી અહીંયા હતી કે આપણે જ્યાં પહેલી વાર આવેલા અહીંયાથી આમ જો પાછું અહીંયા આવું યાર છે ગાડી તો અડી ગઈ પણ તોય યાર Okay. અબે ઓકને કરવાની હે રેઝિન્સ ઓકને ડિલિવર કરવા હું કેમ યાર શિટ अब મને શું ખબર હતી 50 kg. That's a transfusion bag containing blood drawn from you. While equipped, it'll gradually replenish yours. तुम्हारी हेल्थ आम भरा है Sam, this is our first attempt at developing an anti-BT weapon. I had to work fast with what we had, so they're basically modified hand grenades. At least, that's how they're meant to function. They've never actually been tested in the field. Who knows? You might be the first person to kill a BT. And wouldn't that be something? But, even if they do work, don't forget that they're fueled by your blood. Use too much and you'll give yourself anemia. તો મને બે વસ્તુ રહી હેમાટિક ગ્રેનેડ અને બ્લડ બેગ આ હીલિંગ એવું એને આ વેપન એ મારું ઓ આ હું હવે ક્રાફ્ટે કરી શકું નોટ બેડ વેપન્સ આવી ગયા હા હા What the fuck is this? Man, જગ્યા ભરાવા આવીએ ઓ યુટિલિટી પાઉચમાં નાખી આવું ખબર પ્રોબ્લેમ શું થી રેઝિન્સ હું વોકાને ડિલિવર કરना કે હરખું ખાસ સ્પેસ થયો હતો
that means it's time. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant Sam, up for performing an experiment with pneumatic grenades? Might be worth taking a look. હજી એક ન્યુ ઓર્ડર હે એટલે શિયર કોઈ આ ઓર્ડર હું રાખી શકું પણ જી કરવા એ રાશન કરવાના Welcome, Sam Porter. ઓલા સ્ટ્રેન્ડેડ ડિલિવરી છે એમ લેટ્સ સી It on food may accept it regardless. પણ આ તો 0k છીએ ટ્રાયલ હાલો ને જોઈ વેટ cancel the selected order ઓ તો મને previous cancel કરવું પડશે એવું તો selected આ in progress આ અરે મેં અરે સાલા ભાડમાં ગયું ઓકને કર લઈશ છેટું હશે તો ભાડમાં ગયું બીજું શું કરવું હવે યાર હું એકનેથી આવ્યો તો ને યાર Have a pleasant journey. પણ લાગ્યું કે અહીંયા ડિલિવર કરવાનું પણ ટોકન સેન્ટરમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એનવેઝ ગાઈસ ચલો વિડીયો અહીંયા પૂરો કરી મજા આવ્યો તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરો આપણે મળશે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ટીલ ધેન પીસ એન્ડ હાવ અ ગ્રેટ ડે